вопроса. Я, в принципе, один как раз связан с тем, что только что обсуждалось. Я его, наверное, задам по-английски и повторю на аудиенцию по-русски. So, Alistair, a few years ago, at the same assembly, we had a really hot argument with our guest. He was saying that if you are getting enough money for living from writing and publishing books in science fiction, you are absolutely, utterly a lucky man, because the majority of the writers do not have this privilege. So, and in the future, the people will have to be, who want to do science fiction, will have to be more universal. They have to write it, they have to publish, they have to go giving lectures on that, they have to be involved into plot writing for movies, for games, they have to cover the entire area. Now, as I'm listening to the other guests who visited the assembly, it does seem that many people still feel lucky because they got money from writing science fiction. So what's your point on this? Я переведу. Вопрос был, если помните, несколько лет назад у нас был гость на ассамблее, с которым был большой аргумент с участием Василия Владимирского, да, и, значит, в котором говорил, что, в общем, если человек может зарабатывать деньги в научной фантастике просто за счет книжек, это очень круто и вообще ему очень ведет. В большинстве случаев это все немножко не так все хорошо, и поэтому в будущем писатели должны быть более универсальными и там, читать лекции и участвовать в создании сценариев и так далее. Но вот какова позиция наших гостей по этому вопросу? Well, first thing is, I'm really lucky, and I've been lucky in everything I've ever done in my life. I've just had good luck. I don't know why, but it's true. And this is carried through into my writing. It took me 10 years it took me 5 years to break into magazines. It took me another 10 years to sell a novel. So I never felt that the world was waiting to hear from me as a writer. It really felt difficult. But once I sold my first novel, lots of doors opened for me. Но он считает себя вообще счастливым человеком, потому что все, что он хотел в своей жизни, оно все у него получалось, и все было окей, да, что удача его преследует постоянно. Но, с другой стороны, для того, чтобы элементарно там пробиться в журнал или что-то сделать, ему понадобилось 10 лет. Для того, чтобы найти издателя, написать книгу, найти издателя и вообще стать полноправным автором, ему понадобилось еще 10 лет. И вот тут можно сказать, что но после этого для него открылось реально достаточно много дверей и возможностей. The other thing is I've always felt that it's better to be loyal, and I still have the same editor, the same agent, and the same publisher that I had 15 years ago. And I haven't gone chasing more money. I've just been happy to stay with the same publisher. So all my books are in print from the same publisher. That's a nice little way of making money because I've already written those books, but they still sell. So there's that income stream from the books is good. И с его точки зрения надо быть таким верным автором. У него 15 лет назад, так и сейчас там тот же самый издатель, тот же самый агент, и он не меняет их и не гонится за какими-то большими деньгами, за более крутыми предложениями. И то, что 15 лет и все еще продается, и в том числе первый, и до сих пор текут деньги даже там с пространства откровения, хотя это уже было написано давным-давно, а оно до сих пор приносит прибыль. И в этом отношении как бы все замечательно. But in general terms, I think it's true that if you're a writer, no matter how successful you are, you've got to look to the future, and no one in publishing is very positive about the future of publishing, I feel. I don't know if it will be possible to make a living as a writer in 10 years' time. Но здесь все-таки надо понимать, что
автор, он должен думать о будущем, только вкладывать себя в будущее. И сейчас никто из издателей не смотрит особо с большой перспективой, с большим позитивом, собственно говоря, в будущее книгоиздания как такового. И поэтому он сам, в принципе, не знает, будет ли он именно как писателем через 10 лет вообще, будет ли это надо вообще кому-то. So my attitude is, my main activity is writing novels, but I want to try lots of different things. So I want to do screenwriting, I want to write for television, I want to write for films. I've not really been involved in game development, but I talk to people involved in games, you know, and something may come of that. But I'm definitely keen to spread my portfolio so that I have the flexibility. If writing novels becomes difficult in 10 years' time, then hopefully maybe I can write for television or film. Но он считает, что распространиться, расширить свое портфолио, и он бы хотел писать и для телевидения, и для кино, для игр как-то поменьше на самом деле, хотя были предложения, но до сих пор, по крайней мере, ему и понятно, что если через 10 лет ему надо переквалифицироваться, то, в общем, да, надо бы переквалифицироваться. Вот, да. Но на самом деле до сих пор никаких таких вот activities вот в этом плане у него не было и особо даже и не нужно было. The one good thing is that even 10 years ago people were pessimistic about publishing and they would say there's not going to be a publishing industry in 2015 and we're still here, we're still reading books, you know? Но, правда, конечно, еще когда там 10 лет назад в той же индустрии издательской было немало разговоров, потому что в 2015 году книг уже печатать не будет, ничего не будет, издательств не будет, и, в общем, это самое. Но, как бы, все по-прежнему есть, и, в общем-то, и сейчас, как в 2015-м, то, что идут разговоры, в 2025-м уже книг не будет, издательств не будет, ничего не будет, но, в общем, в прошлый раз этот прогноз, мягко скажем, не оправдался. Sorry. Я хочу спросить, на ваш взгляд, что должен читать фантаст, чтобы лучше писать? Должен ли он читать другую фантастику, быть знатоком фантастики? Или лучше классическую литературу, или, может быть, изучать какую-нибудь науку? Какой культурный апгрейд лучше для писателя? There's a question. What should read the science fiction writer? Should he read another science fiction or should he read world classic or some science or something else? What do you think? Most of us become science fiction writers because we love science fiction. So there's a point where you've read a lot. I've read a lot of science fiction. I don't necessarily need to read much more. I mean, I've read tons of science fiction. So my attitude for myself is to read. I try and go back and read the classics because I never read them originally, but also read contemporary literature and lots of non-fiction. Как практически все научные фантасты, в конечном итоге они стали научной фантастикой, потому что любили научную фантастику. Вот. И до какого-то момента он читал огромное количество научной фантастики, просто тонну. Вот. Но даже как будто бы с ним говорили, что в какой-то момент он понял то, что надо делать свое, надо искать свой голос, и тогда он просто перестал в какой-то достаточной степени все это следить. И сейчас он больше возвращается к какой-то больше классическим вещам, которые это сам. Но тем не менее современников тоже учитывает, и, естественно, огромное количество нон-фикшена. Это обязательно. Особенно как бы его это самое. Но ему проще, он все-таки по образованию астрофизик, поэтому знает в этом отношении много. Well, I think as a writer, the more you can bring other influences into your own reading, then you stand a chance of becoming more interesting as a writer, because you'll be reading things that other people aren't reading. Does that make sense? You have to. If all the science fiction writers read the same stuff, they would all write the same stuff. So we all have to read differently.
То есть, если бы все, соответственно, научные фантасты читали только научную фантастику, одно и то же, ну, жанр-то все равно один, то они бы и писали все одно и то же. Поэтому все мы, в зависимости от нашего голоса, от того, что мы хотим, должны все-таки читать разное. Так, минуточку, я вот лучше там вот, Юлия. Say again. Electronic publications, online publications of your books are getting money directly from your readers. Yeah. What do you think about it? Что вы думаете об электронном издании и издании онлайн, чтобы, ну, в общем, получать деньги напрямую без издателей и так далее? You can't ignore it. It's happening. There are writers who are completely bypassing the traditional publishing industry now. An example would be Andy Weir, who wrote The Martian, which is now being made. It's a film with Matt Damon and Ridley Scott. He wrote that book, self-published it electronically. It became something of a hit for him, and then a real, an orthodox publisher decided that they wanted to buy the rights, and then it became even more of a big hit. But it started with self-publishing and direct sales to readers, so it can be done. I mean, for me, I don't really, at the moment, I wouldn't gain anything by going down that route. But if conventional publishing collapses, which could happen, then obviously that then becomes a viable option. Но мы не можем сейчас игнорировать подобные вопросы, потому что, ну, все знают там Энди Уэйра со своим романом «Марсианин», который печатал его сам, исключительно электронный, это стало для него большим хитом, потом уже только подключились издатели, и это стало еще большим хитом. Но конкретно для себя на данный конкретный момент он не видит особого смысла этим заниматься, потому что, ну, как бы так все хорошо. С другой стороны, если там традиционное книгоиздание рухнет, то тогда вот уже может и заниматься чем-то таким, но для себя он пока этот вопрос не рассматривает. So you can always look at what's happening in the music industry as a sort of model for what might happen in publishing. And in music, they have this thing called the Marillion model. Do you know this? You know Marillion? Prog rock. Well, they had a conventional record publishing deal until the early 90s, I think, and then it all went wrong for them. Sales were going down, so they just decided, to hell with it, we'll just sell directly to our fans. And their fans were sponsoring each new album. So it was like Marillion would say, we could go and record a new album provided you all put enough money in. And that became a viable method for them, and 20 years later they're not the only band working that way. Throwing Music's another band I like a lot, American band. They also work on that model, that they just sell directly to their fans, and all their activity is financed directly by their fans. Но мы можем посмотреть на самом деле, что сейчас в музыке происходит. Он в какой-то мере думает, что дальше это и в литературе, там в книгоиздании будет происходить. Если взять группу Marillion, знаете, английская группа, что примерно до середины 90-х у них был свой собственный лейбл, но потом все пошло вниз, все пошло прахом. В конечном итоге они сказали, да черт с ним, будем делать все сами. И в конечном итоге до середины 90-х все их альбомы по большому счету оплачены их же фэнами. И люди нормально как-то существуют, и это, в принципе, достаточно нормальная модель. But in that case, you need to gain some, popularity before you will go to the fans and ask them for something. Yeah, I don't know what kind of fan base you would need for that to be viable. I mean, if you had 1 million readers and they all put in £1, you'd be a millionaire. But most of us don't have anything like that fan base. But somewhere there's a happy medium where it might
just be viable. На самом деле вопрос вот исключительно в фан-базе, которую ты имеешь. То есть если у тебя есть миллион читателей, они все скинулись там по рублю, вот стал миллионером. Но не у всех авторов есть это количество, соответственно, народа, которое может быть. Давай, Владимир, давай вопрос свой быстро. Я не буду английским, много было сказано про романы, с одной стороны, много было сказано о том, что пока рынок держится нормально, как Аластер относится к рассказам, что они для него с коммерческой точки зрения и с художественной. То есть, почему он их пишет, ему это интересно, ему это выдумать, то есть вот это его отношение к рассказам. So there was a lot of talks and a lot of words about the novels, but you're writing a lot of stories, short stories. So what short stories are for you? What's financial reason or is non-financial? So what stories for you, why you are writing them? There's very little money in short fiction, that's true. I've written 60 short stories, but what I've made from those 60 short stories would probably not be enough to live on for a year. Да, действительно, в рынке рассказов денег мало, ничтожно мало. Он написал порядка 60 рассказов, а там денег он на это бы даже и год не прожил, на все эти 60 рассказов. But the reason I write them is, well, there's many reasons. One is they're where I started, so it's a habit that I still have, is to write short fiction. They're fun. You can write them in a short period of time, so you get the satisfaction of starting and finishing something quickly, which you don't get with a novel. You know, novels take forever. Рассказы — это как хобби, он с них начинал, он их пишет, и есть определенное, даже большое удовлетворение, то, что что-то начинаешь и что-то сразу заканчиваешь, потому что романы, они длятся бесконечно, а вот это совершенно психологическое удовлетворение того, что ты делаешь, удовлетворение от законченной работы. And you do them for friends because they have magazines, or you do them because you've had a really cool idea that you can't wait to put in a story, or doesn't really fit into a novel that you're writing, or you want to try out something that you might use in a novel a little bit further down the road, so they're a good sort of test case for an idea. В это ты пишешь рассказы для друзей, у которых там журналы и прочее, ты пишешь рассказы, когда у тебя есть шикарные идеи, которые как бы не разворачиваются роман, не подходят к роману и прочее, прочее, или когда ты хочешь попробовать себя в каких-то других границах, выйти за определенные пределы, и все это рассказы, то есть вот это, в этом их важность. So yeah, but fundamentally I still enjoy writing short fiction, and I try and make time in my schedule to write 3 or 4 stories a year, if I can. И, соответственно, фундаментально он до сих пор очень любит писать рассказы, и в своем расписании всегда там определяет, что, по крайней мере, от 3 до 5 рассказов в год, чтобы они у него были. Он человек должен. Вопрос по рассказу «За раздомом орла». Откуда пришла идея астрофизики или все-таки некоего спора с научной фантастикой? И не было ли желания превратить его в роман? So this is the question about the short story Beyond Aquila Rift. As I understand, Aquila Rift, yes. So is where the idea came from? The idea, is it from the astrophysics, from science, or is it polemics from science fiction or something like that? And do you want it to make it a novel, into a novel? Beyond the Aquila Rift, I had an email from an editor who said, could you write a story for us? I can't even remember the theme, but I had no ideas. I had nothing. I said no. And then I went to have lunch. So I had a sandwich. And then I had an idea, and so I went back on my bicycle, quickly, home, emailed him and said, I've had an idea. And it was that simple. Ну, как-то пришло этот имейл от редактора, то, что
Если у тебя там идея, какая-то тема была для какого-то сборника, он сейчас не помнит, он подписался, то, что идей нет, ничего работать не хочу, все такое, пошел потом поесть, у него сэндвич, он пока ел, идея сразу пришла, он сэндвич доел, побежал, потому что да, идея есть, да, я буду писать. Вот так вот, то есть никакой этой, просто вот пришло и все. But no, I haven't ever thought about doing anything more with that story. It's just, it is what it is, and I never thought about making it into a novel or anything like that. И ни разу в голову ему не приходила идея переделывать его в роман, потому что, есть как есть, и вот она так вот существует, и больше как бы нету желания ничего с ней делать дальше. Так, последний вопрос, к сожалению. Тут как бы что-то много раскочегарились в результате. Вот. So, what are your impressions of Russia, and what was your expectations about Russia, and did they match each other, expectations and reality? Well, I've only been in Russia for 24 hours, but first of all, my wife and I have always wanted to visit St. Petersburg. This is something we've wanted to do for 15 years. When we visited Helsinki a few times, and every time we were in Helsinki, we were frustrated that we were so close to St. Petersburg, but we couldn't quite find a way to get to St. Petersburg. 24 часа всего в России, пока еще не определился. И, собственно, и России ты видел мало, да, аэропорта до сюда. Вот. Но он всегда хотел быть, это они с женой всегда хотели быть, они пару раз были в Хельсинки и всегда были вот крайне разочарованы и расстроены тем, что туда совсем рядом. И причем мы хотели быть в Санкт-Петербурге, что характерно, не в Москве. Вот. И что вот оно совсем рядом, но вот они не могут пересечь эту границу, и вот он наконец здесь, и, собственно, все будет... только еще добирает эти самые впечатления. May your dreams and wishes about Russia come true. About 25 years ago, I went to see a friend he was very, very into music, classical music, and I was picking him up because we were going to go to the pub, and he was playing a record, and I said, "That is the most amazing thing I've ever heard in my life. What is it?" And he said, "That's Shostakovich's 13th Symphony." Где-то 20 лет назад он поехал к другу, который реально большой человек в классической музыке, проиграл одну вещь, и говорит, что это такое? Это самая потрясающая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни. И что это Шостакович. 13-я симфония. Вот. И с тех пор, на самом деле, как вот мне уже Аластер говорил, то, что он очень именно по русской классической музыке, там Шостакович, Прокофьев, Стравинский, там, Чайковский, все наших авторов, вот он как бы, это его постоянный саундтрек вот для его романов, так что вот, читаете Revelation Space и слушайте Шостаковича, и все будет хорошо. This is a soundtrack for your novel, so you read Revelation Space and you just listen to Shostakovich, and it will be the perfect match. It will. Seriously. And so my friend gave me tapes of Shostakovich, and then, as Nikolai was saying, I then found that I was fascinated by the world of Russian music, and I went and read biographies of Shostakovich, and that's something that I've carried across 25 years. It's just a love of Russian music. То есть вот с тех пор уже 25 лет вот он
совершенствует, и эта любовь к русской классической музыке, она у него до сих пор есть. И, как он говорит, действительно, большинство моих романов написаны примерно под этот саундтрек, и действительно, это будет хорошее, ну, то есть, если вы хотите, то, да, действительно, читайте, слушайте, как параллельно это будет замечательное совпадение. Это последний вопрос уже, все, потому что у нас это сам. What is your creative plans for the future? Well, I've just written another writer, Stephen Baxter, right? He's a friend. We've written a novel together. It's the first time I've written a novel with someone else. We're just finishing the edits on that now. That'll come out next year. It's a sequel to a story by Arthur C. Clarke. So it's something different for both of us. Yeah, it's a sequel to a story called A Meeting with Medusa. Do you know this short story? Они закончили со Стивеном Бакстером роман. Вот буквально в июне они закончили, он выйдет в следующем году. И это такой своеобразный свободный сиквел к рассказу Артура Кларка, это «Встреча» или «Столкновение». «Встреча с Медузой». Да, «Встреча с Медузой». Это вот продолжение фактически романа этого рассказа. Вот, это выйдет в следующем году. And then that's sort of finished, so I'm halfway through my next novel, which is completely unrelated to anything I've done before. And then the one after that might be a Revelation Space book. It might be, well, you know, in that universe. И сейчас он уже наполовину закончил следующий свой роман. Он практически вообще не связан ни с чем, что он делал раньше. А вот в следующем он планирует, может, что-то сделать опять в пространстве откровения, так скажем, но еще точно не знает. Ну и на этом, так сказать, нам тут подсказывают, что надо заканчивать. Соответственно, все, кто хотел. Да. Thank you. So right now we're October session, so все, кто хотят, все пусть подходят, будут расписываться, все желающие. Все, спасибо, до свидания. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за...